Hi children, welcome back to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this video, we'll learn regarding the difference between the physical change and the chemical change. Okay, so physical change gurinchi manam nechukunnam, and as usual we'll learn about the chemical change gurinchi telusukunnam. Yeah, so we'll just have a difference between them. What a physical change, what difference chemical changes and difference between them. Okay, so differences vachesi chala unnai kada. So I hope you already know regarding the differences of a physical change as well as a chemical change. So we'll start the session with the picture for you. Okay, here we go with the picture. This is a kind of a example of a physical change. Very good. This is a physical change. And what about this, children? The picture. Okay, firstly, what do you observe here? What did you observe? Yes, so this is the interchange of the example of the ice to water, water to vapor again, like that. Okay, yes, you can see the observed the particles ikkada complete ga pack ayi unnai, ante it is a ice and solid in state anamata. We'll write like this. Yeah, so this is ice which is solid in state, ante particles ani close ga pack ayi unnai ice laga. Okay, what about this? This is water where it is having the liquid in state, small bracket lo. Okay, and it can change into water vapor, steam and anchu. Okay, this is nothing but gaseous state. It is a change, interchange of the physical state of matter. It is example of a physical change. Very good. Now what about that, children? This is example of a chemical change. Why? When it is heat up, ఇది heating కదా, ఏమవుతుంది? New substances formed, right? Yes, that is example of a chemical change. Very good. Example of a chemical change, right? Yes. So we'll see what's inside the particular slide. Yes, we have some other examples. We'll see what's that. Okay. So chemical and physical changes and their examples, general examples. Okay. So first physical change gurinchi telusukundam. What is physical change? Physical change is nothing but matter changes form but not chemical identity. Ante matter it can change its form, ante solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, gas to solid, edaina change avvachu. Matter can change its form but not its identity. Then oka chemical identity matram change avvaledu. Elaga ante it in this it is having the formula H2O, ikkada kuda H2O, ikkada kuda H2O. So there is no change in its chemical formula. Ante ee yokka particular dini yokka individual chemical identity ni idi marchukovali. So it is also example of a chemical, physical change. Yes. So now we have here examples. Melting. Melting ante karigipovam, yeah, from solid to liquid. You can observe the melting of an ice cream. And next, shredding. Shredding ante just paper ni oka machine lo pedthe piece ga paper vachestadi kada, chinnaga sannanga. That is called as a shredding. So shredding is an example of a physical change. Enduku idi paper, idi kuda cutting ayapeka adi kuda paper. There is no new substance formed. Kakapothe size maripotundi ante. Okay, that is also example of a physical change. Yes, that is called as a shredding. Now one more example we have, that is boiling. Boiling ante udukabedtaru kada, appudu em avutundi, the water content changes into vapor state. Ila kanipistunda vapors avirlu. That is a physical form of change of matter kada. It is also example of a physical change. And lastly we have chopping. Chopping ante vegetables cut cheyadam, chop cheyadam, cut chestaru kada. That is also a change of a physical change example. Ante size marutundi gaani there is no new substances formed. Yes, cut cheyadam, slicing, chopping untai kada ala. Okay, examples of physical change. And coming back with the chemical change, ఏమైంది చూద్దాం. Chemical change, a chemical reaction forms new products, as we know. We have your combustion. Combustion ante సో వుడ్ని తీసుకొచ్చి మంట పెడతారు కదా, ఇట్ ఫార్మ్స్ న్యూ సబ్స్టెన్స్, యాష్ అయిపోతుంది కదా వుడ్ అంతా. సో కంబషన్.
Okay, there you can see a formation of ash because why? A wood particles anta burn ayapeka it forms leaves ash. Wood undadu kada, so formula maripotundi, kotta substance form ayindi. It is example of a chemical change. Okay, now next, rotting ante spoil, kulipodam. Vegetables gaani fruits gaani kulipothe man rotting antam kada, we can't get back to original state, pure state. So ilanti kulipotunappu manamu dinni తినకూడదు, ఇట్స్ నాట్ ఎడిబుల్. ఓకే, బికాస్ వై? అది మనకి ఇట్ మే హార్మ్ అస్, రైట్? ఇన్ఫెక్షన్, ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, నవ్ రస్టింగ్, ఇదేంటిది? ఐరన్ నెయిల్, బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ప్లస్ వాటర్ అట్మాస్ఫియర్లో అది ఉంటుందో, ఓకే, ఇన్ దాట్ వీ జస్ట్ సే ద ఐరన్ పార్టికల్స్ కరోడ్, అంటే రస్ట్ అయిపోతుంది. రస్టింగ్ అంటే తుప్పట్టిపోతాయి. ఓకే, it forms a brownish reddish brown color areas, you can see. Next, digestion is also example of a chemical change. Enduku ante the food we eat, ante mouth lo pettukuna food kinda kadupuloki ellaka it forms a new compound. elaga ante మన మౌత్ లో నుంచి సలైవా కలుస్తుంది, ఇంకా మన సెలవరీ గ్లాండ్స్ నుంచి ఎమైలేస్ కలుస్తుంది. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మనకి డైజెషన్కి యూజ్ అవుతున్నాయి, పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా మన బాడీలో. సో దెర్ ఇస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమవుతుంది, ఆ ఒక పార్టికల్స్ స్మాష్ అవుతాయి, క్రష్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ అ న్యూ సబ్స్టెన్స్. అందుకే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, అండ్ ఈ కొన్ని కండిషన్స్లో దెర్ ఇస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ఐదర్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, సో హీట్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది, ఎమిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్ అబ్జర్వ్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో హీట్ చేంజ్, ఎనర్జీ చేంజ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కెన్ సే ఇట్స్ ఆల్సో chemical change, right? So we have a tabular form representation. We'll see one by one. Okay, children, difference between physical and chemical change. So as you know, we'll just have a clear cut definition. Okay, difference between them, right? So first one is, this side is physical change and this side is chemical change. Okay, now ready, the first one, physical change is a temporary change. As we know, physical change avi చాలా టెంపరీగా ఉంటాయి, క్విక్గా అది రీబ్యాక్ అయిపోవచ్చు, రివర్సిబుల్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ టెంపరీ చేంజ్. అంటే సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అయిన ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయాక వాటర్లో మళ్ళీ అది బ్యాక్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అది ఐస్గా మారిపోవచ్చు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అ టెంపరీ చేంజ్, కొంతకాలమే యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ ఫామ్. బట్ కెమికల్ చేంజ్ అలాగా కాదు కదా, కెమికల్ చేంజ్ ఇస్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. వెరీ గుడ్, ఇస్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. ఒక్కసారి కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిపోయిందా, వి కాంట్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఫామ్. ఓకే, అందుకే దాన్ని పర్మనెంట్ చేంజ్ అని అంటాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్, ఇట్ క్యాన్ బీ రివర్స్డ్. అంటే ఎస్, డబుల్ ఆర్ మార్క్ ఉంటుంది ఫిజికల్ చేంజ్. వాట్ అబౌట్ కెమికల్ చేంజ్ చిల్డ్రన్? ఇట్ ఈస్ అండ్ irreversible change. అంటే ఓన్లీ వన్ ఆర్ మార్క్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ products, between reactants and products. Reversible, irreversible. Okay, now coming with the third one, that is no new substances are formed. As we know, we get star marks also kada, no new substances are formed regarding the physical change. What about chemical change? Very good, new substances are formed, entirely new. ikkada కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఏమి ఫామ్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ న్యూ substances are formed which are entirely different properties of that of particular reactants. Reactants kanna kotta formations of the products are formed, entirely different from that of properties of the reactants. Okay, now coming with the last point children, changes occur in the physical property of substances. ante changes ante ice water avutunnappudu just change in the physical state of matter. అంటే సాలిడ్ కాస్త లిక్విడ్ కాస్త మళ్ళీ వేపర్ అయితే. సో వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ జనరలీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. యాజ్ వీ నో ఎవాపరేషన్ టెక్నిక్ తెలుసా? వాటర్, బీచ్ వాటర్ కాస్త ఏమో సీ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఇట్ ఫార్మ్స్ వాటర్ పేపర్, క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ రివర్సిబుల్ మళ్ళీ కండెన్సేషన్ అంటే క్లౌడ్స్ అండ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వర్షంగా పడతాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్, సో కండెన్సేషన్, evaporation, a general example what we see in the water cycle, right? It is also physical change, right? Now in chemical change, what is mentioned? Changes occur in the
కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే కొత్తగా ప్రాపర్టీస్ కొత్త ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్కి న్యూ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కొత్త కెమికల్ ఫామ్లో మారిపోతుంది కదా అందుకని ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అ ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ అ chemical change for you. Okay, so soon we'll learn about the new topics regarding this chapter, changes in the world around us. Okay, so I'll be in next video. See you there. Thank you.